Guys, Assalamualaikum and good morning. Waalaikumsalam. Alright, so as promised, today we will continue with the exercises of array punya exercise lah. So this exercise 2 is very similar to the one that we have done in exercise 1. It is just that the way on how we manage to set the number of element tu berbeza. Okay, so kita try buat yang ini dululah. Sekejap. Okay, so saya nak cuba buat ni dulu.
Okay guys, dah ke? This is pretty much similar with the first exercise yang kita buat hari tu lah. Okay. Guys, dah ke belum? Dah, sir. Dah, ha? Okay. So, saya jarakkan dulu ni lah. Nampak sangat kan susah nak. Okay. So, if you compare the first one that we did, kita buat awal minggu lepas. Tak boleh pula. Okay, so the difference is during dekat line 5, line 4 ni kalau kita tengok, where what I did for the first one is I use the define syntax to the number of elements, where I define the value to become 5 here lah. So what happens in this program, the number of element will be set pre-compilation, maksudnya sebelum kita run for the compilation of the programs, dia dah ada nilai dekat sini. Okay, and it doesn't ask us lah, dia tak akan prompt pun. Terus dia suruh masukkan enter a grade sahaja. Okay, but the number of element is already set to 5. Okay, that is the first one lah. For the second one, what I did is I want for the number of element to be entered by prompting to the user lah. Maksudnya dia tanya dekat user berapa number of element yang kita nak pakai. So whenever we run the program, the first thing that it will be asking us is enter the number of elements. Okay, so ini yang kedua, yang hari tu, yang first tu dia terus keluar enter a grade. Okay, so you tengok perbezaan dia dekat sini. Alright, so enter number of elements is the exercise 2. So dia suruh kita yang masukkan berapa jumlah elemen yang kita nak masukkan. Yang exercise 1 yang hari tu tak ada benda tu. Okay. So line 5 and line 6 still the same macam exercise 1 and array yang pertama. Okay, so for declaration of the array and variable I, this is used for looping. Remember, I ni kita guna untuk loop. Line 4 is declaration of number of elements punya variables lah. So semua pakai integer. Then 8, 9, 10 is for prompting the user to enter the number of element desired. Berapa number element yang kita nak. Okay, line 9 scan the keyboard entrance. Line 10 is just for space lah, escape sequence. And then from line 12 up until line 21 ni, it is the same seperti line 8 sampai line 17. They are the same thing. Alright, cumanya saya ada tambah sini untuk space yang ini. Line 17 ni sama dengan line 10 ni lah. Okay, so ini tak necessary, tak ada pun tak apa sebenarnya. Cumanya saya buat supaya kita ada space. So whenever I run the program, dia akan keluar the number of elements. So let's say saya masukkan, saya boleh pilih lah sini nak masuk berapa, 3. So dia akan keluar 3 kali lah. Return 0. Sekejap ya, kenapa tu? 3. Okay. Alright, so the number of element is 3, enter the grade, and then dia akan print lah the first element berapa yang you masukkan, second element berapa, third element berapa. Okay, so nak masukkan lebih, okay, saya masukkan 10 elemen, so dia akan keluar 10 kali lah.
Salah tadi. Sekejap, kena masukkan betul-betul lah. Banyak sangat dia, bila tersalah dia ni, dia apa, saya masukkan nilai 5. Okay, so the same thing yang kita buat masa exercise 1 hari tu lah. Exercise 1 yang kita buat pada pada minggu lepas, hari Khamis. Okay, cuma number of element ni kita masuk dia secara manual. Okay, so itu untuk exercise number 2. For number 3, same same thing as well. DCI total. Oh, okay. So perbezaan ini sama juga, program ni semua lebih kurang dia. Saya guna I'm using the same program, just saya tambah-tambah sikit supaya you can what we call it, kita boleh tengok apa dia punya perbezaan between the usage of these programs lah. So from exercise 1 to exercise 2, what is the differences, and then exercise 2 to exercise 3, apa lagi perbezaan dia, and so on lah. Okay, so cuba dulu buat yang ini.
Okay guys, so the structure of the program is still the same like the one we did for example 1 and 2 tadi. Okay, it's just that for line 4 I'm using the define again lah. So kita nak simplifikan kita punya program. Okay, kalau kita pakai the prompting the users means that we need another 3 additional lines lah to prompt the user, to print F, to scan F and everything. So I'll just use define here. Okay, so this also will help you to understand the usage of define punya syntax. Right? Okay, so define number of elements. So here I've entered number of elements to 10. So banyak sangat lah ni, saya buat 5 lah. So nanti banyak sangat masuk, tersilap tekan nanti dia jadi error. Okay, so I've entered the number of element to 5. So obviously this array of grades have 5 elements lah. And then I declare integer I, which is used for loops, and then another variables of data of integer named total. So this is new lah. And then I made the initialization of total as 0. Okay, so line 9 until 14 is the same as previous one, iaitu kita masukkan grade sebanyak berapa number of element tu lah, depend on the number of element that we have set. So it will look 5 times here. So I starts from 0, I less than 5 and I plus plus. That is for prompting the user to enter the grade lah. And then for the second 4, it is still the same, alright. Just that I've added here on line 19 to have the number of total of marks that has been entered by the user. Okay, so total equivalent to total plus grades I. So the first total is 0 here. Saya dah masukkan awal-awal total mula-mula adalah kosong. So new total is equivalent to total plus dengan grades I. Grades I is the grades that you entered on the first loop here. Enter a grade. So let's say you masuk 90. So dia akan jadi kosong tambah 90. So total is equivalent to 90. Second number you masuk 80. So dekat sini dia akan jadi total baru equivalent to old total 90 plus grades I yang kedua grades 1. So dia akan jadi 80. So 9 tambah 8 dia jadi 170. And then it keep on looping lah. Okay, so I'll run the program here. So saya masuk dululah 90. So sekarang kita tahu dalam total ada 90. And then saya masuk 80. Dia akan jadi 9 tambah 8 lagi 170. And then saya masuk 100 for the third grade. So dia jadi 270. And then saya masuk lagi 90. So dia jadi 9, 9, 8. So tadi 27, 360. 360 saya tambah satu markah ni fail ni lah, cukup markah 40. So total berapa? 400, betul ke? Okey, 100, 280, 306, 400. Okey, so total 400. So once I've entered everything, dia akan display balik grade 0, 90, grade 80, and then dia akan print total markah yang telah dimasukkan. Okay, so grade 0 is 90, grade 1 is 80, up until grade 4 is 40. And then total grade entered is 400. Okay, so what happens here, saya masukkan these things here. Total sama dengan total plus grade ni. Okay, yang mana dia jadi sebagai penambah kepada program yang asal. Iaitu, dia akan kira, it will calculate the total grades that you have entered tadi. Okay, so compared to the previous one tak ada lah benda-benda ni. Okay, this one tak ada declaration of total dengan initialization ni pun tak ada, dengan line 21 ni tak ada lah. Okay, so this line here is important. Yang ini dia akan dapatkan
grades by user. Okay. And then this one to display the total. Okay, so that is the only difference lah sebenarnya. I just want to show you the usage of what we call it, multiple features yang kita boleh guna dekat dalam kita punya programs lah. Beberapa features extra that we can use to be combined together. Okay, macam dalam contoh ni saya menggunakan three things lah. The first one is obviously the array, memang kita pakai array. The second one is saya guna loop, and then the third one is to get the total value entered by the user, which is from the keyboard lah. Berapa nilai yang kita masukkan, dia akan kira. Saya cuba lagi, 1, 2, 3, 4, 5. So total adalah 15. Okay, so that is the third exercise. Then we move on to the fourth exercise. Ni dia buat apa pula? Number of elements. Okay, so this one is to obtain the maximum numbers that have been entered by user lah, which is us lah. Berapa nombor paling besar yang kita masukkan dekat dalam kita punya program ni. Okay, so I want you to try this one first.
Okay guys. Alright. I'm still using the same name for the variables as well as for the number of elements ni. Saya still guna number of elements so that I hope that you understand what this thing is all about lah. Okay, number of element ni untuk apa? Basically it is just to give a number, how many elements that we want them to be in our programs lah. Berapa jumlah elemen yang kita nak ada dekat dalam kita punya program. So I'm using the define keyword again. Okay, just to simplify our program. And then the number of array is nums. And then the number of elements, obviously I've entered here 5 lah. Okay, so I is for loop, max is for a new variable lah. Okay, so and then I make the initialize of max as num0. So whatever happens is up until line 7 here, whatever the first number that you'll be entering through your keyboard, okay, the first element which is num0 ni tadi, nums number of element ni, the first element num0 will be the maximum number, will be stored into this maximum variable lah. So dia akan jadi nombor paling maksimum for the first time. And then when it keeps on looping, dia akan berubah lah. Sebab apa? Sebab for this loops, it will ask you to enter a number and then it will scan and then forward it into the array. Okay, so from element 0 until element 4, which is 5 elements lah. Then dia ada dekat sini, saya combinekan dengan if pula dekat dalam program ni. So if max is smaller than nums1, then max will become nums1. Okay, so what happens? First number that has been stored into max is num0. Then let's say they check if num0 is smaller than let's say nums1 lah. And then dia akan ganti num0 dekat dalam max tadi dengan nums yang latest one. So dia akan looping 5 kali and then line 16 is to print what is the maximum number entered. Okay, so we can try. So enter a number, let's say saya masukkan 5. Okay, so when I've press the enter button, now automatically the number in max, integer in max adalah 5. Lepas tu saya masukkan nombor berapa? Nombor 8 pula, second number. So when I press enter, so dia akan loop dekat dalam ni. Now we know max is 5. Then dia check if max is lesser than nums 1, which is 8. Okay, 5 lebih kecil dari 8. If it is yes, then max will be stored with the new number tadilah, which is nums1 tadi. So nums1 tadi 8. So sekarang dia dah delete 5 dekat dalam max. Dia dah store nilai 8 dekat dalam max ni. Then it keep on looping for the third time. Saya masuk nombor 3. Okay, so I've entered element 3, which is nums2, as number 3. So dia check if max, which is 8 tadi, if 8 is smaller than nums2, which is 3, no. Sebab 8 lebih besar daripada 3. So kalau dia check dekat sini, dia akan jadi error lah. So bila dia jadi error, what happens? It will not replace the value of max. Okay, so the value of max still 8 lagi for the third element, which is nums2. For the fourth element, saya enter, saya tekan nombor 10. Okay, and then I've entered. Now dia check 8 lebih kecil dari 10. Yes, kalau yes, dia akan store the new number entered tadi dekat dalam max lah. Okay, so ini line dia ni. Max equivalent to nums I. So sekarang ni nums 3. Nums0, nums1, so yes, nums 3. 8 lebih kecil dari nums 3 iaitu 10. Yes, so max sama dengan nums 3. Nilai dalam max ni adalah nombor 10. Okay, and then dia akan loop untuk kali terakhir. Saya masuk
nombor 9. So what happens? Max is 10, 10 is lesser than 9, no. So max will not be replaced with nums 4, iaitu elemen yang kelima. So sekarang kita tahu nilai dia yang paling besar adalah 10. Dan dia akan print lah dekat bawah ni, the maximum number entered is 10. Okay, so that is how it works. Itu cara dia berfungsi. Kita boleh try lagi lah. Okay, saya masukkan 4, 3, 2, 7, 6. Okay, so first number to be stored in max is 4. Lepas tu still 4 sebab 3 lebih kecil dari 4, 2 lebih kecil dari 4. So still nombor 4. And then bila you masuk 7, dia akan replace 4 tadi dengan 7. Dia akan replace number 4 with 7. Then dia akan check the last number entered 6. So 6 is lesser than 7. So dia still akan nombor maksimum dia adalah 7 lah. Okay, so this is just for analyzing the data that you have entered through the keyboard, and then to pick up the maximum number that you have entered. So yeah, so line dia dekat sini. This is the lines to ini dia akan check nums condition lah. Dia lebih kecil atau lebih besar. Yang ni dia akan store max condition met. Okay, so dia akan store nilai yang you masukkan tadi tu ke dalam max sekiranya condition ni satisfied. Dia memenuhi syarat condition ni tadi lah. Okay, so you can play around with it lah. Okay, kita boleh try, kita tengok. Okay, saya masukkan nombor, makin lama makin besar. Okay, semula saya masuk 11, so max 11. Bila saya masuk 22, dia akan ganti max jadi 22. Bila saya masuk 33, max jadi 33. Okay, 44, 55. So obviously dia akan print the maximum number entered. Okay, so these two lines here is very important for you to understand them. Cuba fahamkan apa yang berlaku dekat line 13 dengan line 14 ni. Okay, so for this program, I'm using array, I'm using loops, and I'm using selection of if. Satu if sahajalah. But still it is very what we call it, sangat very important lah to play its part on this program. Okay, without these lines here, then kita tak boleh nak setkan nilai, check berapa nilai maksimum yang kita dah masukkan. Okay, so that is for the fourth exercise. Yeah. Kalau kita nak tetapkan maksimum number tu, nak ubah kat belah mana? Maksud dia? Saya tak faham. Ni maksimum number dia tak kisah kan? Ni kalau kita nak tetapkan maksimum number dia contoh 5. So, kalau kita masukkan 6, dia tak kira. Oh, tak boleh. Sebab itu program ni tak boleh. Dia dah memang set. Dia akan ganti nilai maksimum sekiranya nombor yang dimasukkan tu lebih besar daripada yang kita set mula-mula ni. Oh, okay. Sebab dekat sini saya set maksimum adalah 60. So maksudnya number yang pertama masuk itu adalah nombor yang paling besar. Ataupun boleh je saya nak samakan sini kosong. Okay, kita cuba. Maksimum sama dengan 0. So sekarang ni kita tahu dalam variable max tu ada nombor kosong. Bila saya masuk 1, okay, saya masukkan 1 lah semua. So nanti dia akan print maximum number is 1. Sebab 1 tu lebih besar daripada kosong. Ni pun boleh juga. Okay, cuma tadi tu saya nak tunjukkan bila kita masuk first number baru dia ada nilai. Or if you want to, boleh test lah. Okay, saya masuk. Sekarang kita tahu maksimum adalah kosong. Saya masukkan, okay, tak pun macam ni lah. Okay, maksimum adalah 10 lah saya letak. Sekarang dalam maksimum ada number 10.
Okay, so let's say saya masuk semua nombor yang kurang daripada 10. Okay, so dia akan still print the maximum number is 10. Sebab apa? Sebab condition ni tak dapat disatisfykan. Contoh bila saya masukkan 5, max is 10. 10 is for the first element is 5. 10 lebih kecil dari 5 dah tak betul. So bila tak betul, line 14 ni dia akan skip. 6 pun sama. 10 lagi kecil dari 6 tak betul. 4 lebih kecil dari 10 lebih kecil dari 4 tak betul. 10 lebih kecil dari 7 pun tak betul. So dia akan print number 10. But if I've entered a number yang lebih besar daripada itulah. Okay, so satu tu ada 56 lah, dengan lah tu. Okay, so dia akan jadi 56. Mula-mula saya dah set nombor yang maksimum tu adalah 10. Tapi saya dah masuk satu number yang lebih. So bila dia check sini 10 lebih kecil dari 56, then dia betul lah. Okay, condition dia met, maksudnya memang betul nombor 10 tu lebih kecil daripada 56. So dia gantilah nilai dekat dalam max tadi, iaitu 10 sama dengan nums 2, iaitu 56. So automatically dekat dalam max sekarang dah bukan 10 lagi. Dalam max ni adalah 56. Okay, so that is how it works lah. Okay, yang ini saya buat macam ni supaya nak tunjuk yang kita masukkan the first number you have entered, elemen yang pertama tu akan jadi nombor maksimum pun boleh juga. Okay, so I just want to play around with this thing so that you know what is the function of this type of coding lah. Bila dia ada nums, ada kotak ni untuk apa sebenarnya. Ini sebenarnya nilai yang kita masukkan, enter a number, the first number yang kita masukkan, the first element yang kita masukkan. Okay. Okay, so that is the fourth. Okay, kita tengok array 5. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 variables. Integer times 7, so maksudnya ada 7 elements. And then I for loop, sum is to calculate the total number of what it is, temperature that you have entered. And then kita ada float average. So average ni, why I declare it as float? Because it is using the division punya calculation. So whenever you are dividing a number, the possibilities for the number to become a fractional number ataupun nombor bertitik perpuluhan tu sangat tinggi lah. Unless you bahagi dia dengan nombor yang ngam-ngam, then okay lah, dia akan dapat nombor bulat. But if you are dividing any numbers, please please use average for the data type lah. Okay, sebab bahagi ni biasanya kita akan dapat nombor bertitik perpuluhan. And then I've initialized the value of sum here is 0, just to make sure that dalam sum ni tak ada apa-apa nilai lah. Okay, so for I equivalent to 1, I is lesser or equivalent to 7 and I plus plus. Okay, dekat sini saya tak start daripada kosong. Okay, and then dekat sini saya tak letak dia lebih kecil sahaja, saya letak lebih kecil daripada 7. So the number of element is still 7 because it starts from 1 and it ends at 7. Okay, ataupun kalau biasa saya buat, dia akan jadi I0, I is lesser than 7, I plus plus. Okay, tengok I0, I is lesser of number of element, number element 5 kan. So sini sama dengan 5 lah, and then I plus plus. So they are the same thing, but there is a reason kenapa saya letak sini 1. Nanti kita tengok kenapa. But it is okay, means that ataupun sini kalau you nak letak lebih kecil, then you have to use number 8 lah. This is still the same thing, tak ada masalah. It will be okay and it will be the same dengan yang tadi tu. Okay, why? Because there are still 7 elements, because we start at 1 and we will stop at 7. Sebelum 8 lah. I sepatutnya lebih kecil dari 8. Okay, so saya letaklah macam ni to varies our option of looping punya statement dalam ni.
So please enter the temperature for day percentage D, and then the number to be entered here is I. Okay, so I yang pertama adalah 1. Okay, so scan keyboard entry and then forwardkan kepada temp I, temperature 1, I yang pertama. Lepas tu kita dapat calculate sum, iaitu the new sum equivalent to the old sum which is 0 plus jumlah yang temperature yang you masukkan tadi. Okay, then dia akan loop sebanyak 7 kali up until temp 7. And then sum equivalent to old sum plus apa value yang you masukkan dekat temperature yang ke-7. And then average di sini untuk calculate what is the average temperature for that particular week lah. So average equivalent to sum yang you dah campur tadi ni bahagi dengan 7, 7.0. Why 7.0? Sebab you ada 7 hari. Bila you ada 7 hari, you kena bahagi dengan 7 lah. And then print average temperature for this week is 0.2 F average. Okay, so kita try. Now, kita tengok dekat sini. Enter the temperature for day 1. So, yang ini. Enter the temperature for day percentage D which is I. I yang pertama adalah 1. So, saya masukkan 25. Then, dia akan keluar pula. Enter the temperature for day 2. Okay, so why day 2? Tadi, I sama dengan 1. So 1 is still lesser and equivalent to 7. And I plus plus dia akan jadi 2. Dia akan increase. Okay, so dia naik 1 ke 2. Saya masuk 31. And then dia keluar pula temperature of day 3. Sebab dia ada still increment and then dia still ada memenuhi syarat condition untuk berhenti. So you keep on entering the inilah temperature. Okay, you tengok nombor dia tetap berubah 1, 2, 3, 4, 5. Sebab kita dah set this line here. Okay, dekat line yang saya tanda merah ni, kita dah tandakan, kita dah buat dekat sini, printkan nombor ni mengikut pada looping yang kita dah buat lah. Sebab tu dia makin meningkat. Okay, so 32, day 6, 30, day 7, sejuk sikit lah 15. Okay, 14. Okay. So, every time you entered this number here for the temperature yang kita masukkan tadi. So, day 1, 25, dia scan, masukkan ke dalam temp I, which is temp 1. Sum equivalent to 0 plus 25. So now kita tahu untuk loop pertama total sum adalah 25. Then the loop for the second time temp 1 kita masukkan 31. So sekarang sum baru sama dengan sum lama iaitu 25 tambah dengan the latest one 31. So 3, 4, 56. Total sum jadi 56. And then masuk lagi 20, 76. Masuk lagi 27. Jadi 103 dan teruslah sampai ke 14. Okay, so once sudah masuk semua, kita akan kira dia punya nilai average, iaitu average equivalent to sum, the latest sum setelah campur semua nombor ni. Once you campur all these numbers, divided with 7. Lepas tu you printkan the number lah. Okay, so once I've entered yang ni, dia akan kira the average temperature for this week is 25.57 degrees. Okay, so that is yang kira average ni adalah berlaku dekat sini. Line 15 dengan line 16. Okay, so that is how this program works lah. Okay, so you can play around lah. Saya masukkan semua kecil-kecil je. Obviously dia akan jadi 4 lah. Sebab dia tengah-tengah kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 4 ni akan jadi dia punya average. Sebab nombor dia sama. Okay. So that is for this exercise lah. The last one for array, one dimensional array. Okay.
Alright, then kita ada tambahan sikit dekat sini, which is regarding the multi-dimensional array. So what is multi-dimensional array? Actually, it is array with additional levels of value. Okay, so kita tengok sini, often there is a need to store and manipulate two-dimensional data structure such as matrices and tables. So macam matrix. Okay, here the array has two subscripts. One subscript denotes the row, the other denotes the column. So how do you make the declaration of two-dimensional array? First, obviously, you have to put in the data type, integer, float, character, or whatever data type that you are using. And then array name, nama array tu, so samalah. Ni data type dengan array name ni still sama macam bila kita declare di array yang sebelum ni. Okay, but you have two, what we call it, two subscript here. So the first one known as the row size. Second one is the column. Okay, row melintang, column menegak. Okay, so dia jadi macam matrix lah. Okay, example integer M. So integer data type array name is M. Row size is 10, column size is 20. So maksudnya dia ada 10 baris dan dia ada 20 column. So here M is declared as a matrix having 10 rows numbered 0 to 9 and 20 columns numbered 0 through 19. So the first element of the matrix is M00 and the last row is M919. Okay, so cara bacaan dia macam you baca elemen dekat dalam matrix, sama je. Okay. So example here, a two-dimensional array marks 4 trees. So 4 rows and 3 columns is shown below in the figure below. The first element is given by mark 00 contains 35.5. The second element of marks 01 and is 01 and contains 40.5 and so on. So this will become 00. What we call it, row 0, column 0. This is 01, this is 02. This is 10, 11, 12. So sama macam matrix lah. Okay, so the total of whatever that has been entered here will be stored mengikut apa yang kita dah masukkan ke dalam kita punya program. Okay, so this is a 3-dimensional array, multi-dimensional array. Contohnya lah. Macam ni tadi lagi banyak, 10, 20 kan, tapi banyak sangat. So saya tunjuk contoh yang sikit lah, macam ni senang kita nak faham. Okay, yang 2 sampai 3, 20 sampai 32 ni tak ada markah sebab saya tak letak lah dalam tu. Okay, but dia ada markah dalam ni, cumanya saya just nak tunjuk kalau ada markah, how do we read them lah. Kita baca by the element punya position. Okay. So the initialization of multi-dimensional array, like the one-dimension arrays, two-dimension arrays may be initialized by the following: their declaration with the list of initial values enclosed in the braces. Example, integer table 2, 3, so equivalent to open curly bracket 0, 0, 0 and then 1, 1, 1 close curly bracket. Okay, so you have 2 rows, 3 column. So macam mana dia akan jadi? Dia akan jadi 0, 0, 0. Dekat bawah dia ada 1, 1, 1. So 2 row, 3 column. Okay. Initialize the elements of first row to 0 and second row to 1. The initialization is done row by row. The above statement can be equivalently written as this one. Okay, so ada 2 curly bracket, open, open, 0, 0, 0, close first one, open second one, 1, 1, 1, close second one, and then close the initial curly bracket. So ada curly bracket di dalam curly bracket pun boleh, tak ada masalah. This way or this way, as long as it is declared correctly lah antara dua cara ni.
Okay, so yang ini kita buat row by row. So row pertama 000, row kedua 111. Yang ini tak ada buat row by row, kita buat secara arm. But the compiler will know how to read this by looking into this variables, dia punya array punya declaration ni. Okay, so that is how the multidimensional arrays berfungsi lah. Okay, so there is an example here. So I want you to try. Moment ya. So this is the program. So please try this one. Sekejap lagi saya discuss dengan you dia punya. What is ni lah solution dia.
Okay guys, so up until line 4 there is standard codings that we have used before. Alright, for line 4 I have two variable which is I and j. So I and j, both of them, the variable has been declared for the usage of loops. Okay, why 2 that I will explain later. Then the initialize and the declaration of array, name is array, and then number of element 2 means that it has 2 rows, 2 columns, where the initialization of the value is 1 2 for the first column, for the first row, and then 3 4 for the second rows. Okay, so 1 2 row pertama, 3 4 row kedua. So that is how it reads. Then to print a string of 2D, which is 2-dimensional array elements. So dekat sini, if you look at line 7 until line 11, I am using 2 loops. Okay, so for I equivalent to 0, I less than 2, I plus plus. Why 2? Because kita ada 2. Okay, loop 1 untuk row. Loop kedua untuk column. Okay, so why 2? Because sini saya dah bagi tahu elemen dia ada 2 row. So saya akan habis dekat 2. The reason sebab I start at 0. 0, 1. Okay, so ada 2 elemen lah. 0 dan 1 saja. 2 dah tak ada sebab dah tak satisfy equation ni. Then dia akan loop. Then dia akan ada open curly bracket and then dia ada second loop yang mana tak boleh guna I lagi sebab kita dah guna I for loop 1 untuk row, then kita guna J pula ataupun apa-apa huruf lah. Okay, so dekat sini saya guna J for second loop untuk column. So J equivalent to 0, J lesser than 2, J plus plus lesser than 2 as well because kita ada 2 elemen untuk row. So saya letak 2 lah. Unless sini saya letak 4, sini saya letak 6. So dekat sini you kena ubahlah. Row ada 4, so dia akan stop dekat 3. Column ada 6, so dia akan stop dekat 6. Okay, so that is how you do it lah. Of course, nilai-nilai ni pun you kena tambah lah. Okay, so now it is 2 2. Then it will print the integer at array ij. So array I yang pertama 0, J yang pertama 0. Lepas tu saya buat new line and loop. So kita tengok dia punya output. This is the output. So kita tengok how do you read them lah. So print integer at array ij. Ij the first loop I0 J0. So 0 0 adalah 1. So kita akan dapat 1 ni. And then saya letak backslash T ni untuk tab supaya 1 dan 2 ni ada jarak. Okay, and then saya letak dekat sini print new line ni untuk pergi ke line bawah lah. And then dia akan loop for I1. So I1, J pun, J still 0. So for array 1 0, array mula 0 0. Lepas tu dia akan jadi array 0 1. Dia akan loop dekat dalam ni dahulu sebab dia dekat dalam bracket. So array 0 1 which is 2 lah, iaitu row pertama, kolom kedua which is 2. So kita dapat 1 2. And then kita akan enter new line. Kita loop untuk kali kedua bila I dah jadi 1. I1 J0 kita akan dapat 3. Okay, iaitu this number here. And then I1 J1 we will get the last number lah which is 4. Okay, so boleh cuba, kita cuba pula 3 3. And then sini saya masukkan 5, yang ini saya masukkan 6. Ada koma 6. Saya masukkan 2 row. 2 row 3. 3 ni saya malah nak tambah dekat belakang tu. Okay, so 1 2 3. So ni kena
Row 2, yang ni kena 3. Okay. Alright. So, kita akan dapat dia punya output lah. So, 1, 2, 5, which is our first row. And then 2, 3, 4, 6 for our second rows. Okay. Kalau you nak tambah, okay, saya tambah 3 dekat sini. Then, you have to add another row lah. So, comma. This is become 7. And this is 8. And then this is 9. Okay. So, ini pun kena stop dekat 3. So, execute. Okay. So, 1, 2, 5, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Okay. So, ya, this program dia tak ada suruh you enter apa-apa pun. No keyboard entry, no prompting users to enter any number. So this program is very good for you to understand the element of each rows and each column. Okay, so you boleh play around. You nak cuba buat 10-10 ke. So you kena tambahlah sini 10. 10 row, 10 array. Contoh 10 apa? 10 column. So you can play around with it lah. You boleh cuba test, tengok supaya you faham macam mana nak letak dia punya kedudukan macam ni. Okay. Boleh tak guys? Ada soalan tak berkenaan dengan multidimensional array ni? Multidimensional array ni maksudnya bukan array satu elemen saja, bukan no. One dimensional means kita ada satu dimensi saja, means that kita hanya ada array secara melintang. Multidimensional maksudnya kita ada melintang dan kita ada ke bawah menurun. So kita ada rows dan kita ada column. Okay. So this is how you do it lah. Ini saya buat 3-3 tadi. Tapi initially dalam exercise tu kita buat 2-2. So saya tukar balik. Okay. So I think that is it lah from me for today. Then we have already covered our fourth or fifth chapter. Chapter keberapa dah ni? Fifth kot. Berkenaan dengan array ayah. Chapter kelima, which is known as the array. Okay, so I have 6 exercises here. Nah, sekejap lagi saya akan upload dia punya solution dekat dalam BLE dengan saya punya video sekali lah. Okay, so I think that's it for me for today. Unless you have any questions, you ada soalan ke? Tak ada, sir. Dah topik 5, sir. Cepat Topik 5. Nanti next week insyaAllah kita akan start masuk topik, last topik lah, function. Function ni dia lama sikit lah sebab dia ada banyak, dia ada banyak jenis function. So, dan dia juga akan a bit mengelirukan you all. So, dia akan consume more time lah. Okay, fundamental, please scan your attendance. Saya belum share lagi sekejap ni. Apa tak boleh ni? Function yang ada kegunaan kat array tu, sir, kan? Yang sir kata nanti kita dah masuk function baru kita tengok balik yang array ni, sir, kan? Bukan array. Tu yang dekat main tu ada integer main, ada void main, integer main, float, benda-benda tu. Yang tu nantilah. Sir, Ya. saya tak boleh scan. Tak apa, yang tak boleh scan tunggu jap. Okay. Kejap guys.
Okay. Siapa yang tak boleh scan? Give me your name. Muhammad Sir, Aizat. Muhammad Aizul Amirul, sir. Sekejap, Muhammad Aizat, sorang-sorang. Muhammad Aizat. Haizat. Ini Okay. Ada. Okay. Anyone Haikal else? sekali sir. Haikal tu. Okay. Thank you sir. Okay. Nora Lagi. Hakimi, sir. Nora Hakimi. Okay. Okay, sir. Muhammad Aizul Amirul, sir. Muhammad Izul Amirul. Muhammad Aizul Amirul. Saya yang pergi matikan stem tadi. Oh, okay. Muhammad Okay. Sorry, sir. Okay, tak apa. Ada lagi ke? Sir, Muhammad Azim. Muhammad Nur Nazmi, sir. Muhammad Nur Nazmi dengan Muhammad Azim. Muhammad Azim. Okay. Okay, Ahmad Hakim. Saya tuliskan. Sama bawa motor, sir. Apa? Boleh minta diri, saya nak sama bawa motor. Boleh. Sayang Terima kasih, sir. dah ambil attendance, you can go Okay, siapa lagi tadi nama? Thank you sir. Okay. Who else yang belum ada nama? Saya Siapa Kadir tu? Rabbal. Ha? Kadir Rabbal, sir. Hati, mana tadi? Okay. Lagi? Anyone else? Syaraisi. Syah Faizin. Okay. Alright. Syah Irfan. Muhammad Alif ada ke? Tak ada. Tengok jap sini. Tak ada. Ahmad Hakim. Fitri Hakim. Ikram. Okay. Okay.